एनडीपी आगू जगमीत सिंह ने बुधवार ਨੂੰ आख्या कि जनरल जॉनथन वैंस खिलाफ जिनसी शोषण के लगे दोषों की जांच डूंघाई नाल की जानी बनती है। इस जांच लई हर कदम चुके जाने चाहिए ने। दूजे पासे कंजरवेटिव्स का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर के चीफ ऑफ स्टाफ केटी टैलफोर्ड की गवाही भी जरूर होनी चाहिए है क्योंकि दोषों अनुसार ईमेल्स बारे टैलफोर्ड सब जानती सी। जगमीत सिंह ने आख्या कि उन्होंने इस संबंध में कोई मता नहीं मिलिया और वो इसका मूल्यांकन करेंगे, पर इन्हां हालातां उत्ते प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की फैसला लैंदे ने उस नूं लैके जगमीत सिंह ज़्यादा चिंतित हन। The ongoing issues in the Canadian forces, I want to be very clear here. Justin Trudeau at this point knows everything. You know, if there's a question of who knew what when, we can put that aside and say right now, what is Justin Trudeau going to do? Knowing what we know right now, what are you going to do? How can he allow a minister to continue to be there who completely ignored complaints brought up by women? What message does this send to women in the Canadian forces? Right now, if you raise a concern as a woman in the Canadian forces and it makes it to the highest level, it goes to the ombuds and it makes it to the Minister of Defense, then nothing's going to happen. That is already sending a chilling message to women in the armed forces that they are not safe, that they're not going to be listened to. That is wrong. Justin Trudeau needs to do something now. What is he going to do? What are the steps he's going to take? What action is he going to take to remedy this problem, to fix this problem? Right now, there is a serious issue. Women don't feel safe. They need to know that they're safe. So what is Justin Trudeau going to do? And then we put that question directly to him. Knowing what he knows now, what is he going to do? Right now, what's most important is what is the Prime Minister going to do? Knowing what he knows now, to make sure women are safe in the Canadian forces. Like, what steps will the Prime Minister take? Like, what's he going to do about a minister that ignored it? What's he going to do now to make sure women who come forward have their concerns heard and are respected? I want to know what steps the Prime Minister, Justin Trudeau, is going to take now to protect women. That, to me, is really fundamental. When it comes down to it, what is going to change? What's going to happen? What accountability is going to be put in place? Justin Trudeau was the Prime Minister when this happened, and it is his responsibility. What is he going to do to protect women? जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड-19 वैक्सीन दियां 3 लाख डोजेज अज कैनेडा पहुंच जाणगियां। यह जानकारी फैडरल अधिकारी वालों दी गई है। अजे इस खबर नूं जनतक नहीं किया गया और सूत्रां अनुसार जिथे ये डोजेज आ रही ने उस थां का खुलासा भी नहीं किया गया क्योंकि सरकार इस नवीं वैक्सीन सप्लाई चेन की हिफाजत करना चाहती है और किसी नूं इस बारे दसना नहीं चाहती। J&J नूं उत्पादन में दिक्कतां हो रही ने, इस कारण ही ये बहुत घट डोजेज डिलीवर कर पा रही है। इत्थों तक कि अमेरिका में भी कंपनी की सप्लाई बहुत सीमित है। कैनेडा ने इस वैक्सीन ਦੀਆਂ 10 मिलियन डोजेज खरीदियां ਹਨ ਅਤੇ अजे देश 28 मिलियन डोजेज होर खरीद सकता है। ਇਹ ਡੋजेज अगले हफ्ते प्रोविंस भर ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 3 ਵੈਕਸੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੀ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। उधर डिले हो चुकी मॉडर्ना की 6,50,000 डोजेज की खेप भी कैनेडा पहुंचने वाली है। कैनेडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी का कहना है कि टोरंटो पियर्सन हवाई अड्डे ते मॉडर्ना वैक्सीन दी 6,50,000 खुराकां पहुंच गई ने। जानकारी दी गई कि वैक्सीन के पहुंचने की प्रक्रिया नूं पूरा कर लिया गया। यह शिपमेंट बीते हफ्ते तो डिले हो रही सी। कंपनी के यूरोप में कुछ उत्पादन मसलियां के चलदियां इस देरी दी खबरां उजागर होईयां सन। अज पहुंचियां खुराकां नूं पहलां इनोमार्ट स्ट्रैटेजिस वेयरहाउस पहुंचाया गया। इस लॉजिस्टिक्स कंपनी वालों खुराकां नूं रीपैकेज किया जाएगा तो फिर इसनूं सूबियां अते टैरीटोरीज़ तक पहुँचाया जाएगा। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने उत्तरी अमेरिका में सब तो वधिया तनख्वाह वाले सिक लीव प्रोग्राम का वादा करने तो बाद सूबाई सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि कोविड-19 द्वारा प्रभावित हुए कर्मचारी 3 तनख्वाह वाले सिक डे तक पहुँच कर सकेंगे। ओंटारियो कोविड-19 वर्कर आमदनी प्रोटैक्शन प्रोग्राम के रूप में कर्मचारी की दिहाड़ी का 100% प्रति दिन $200 की अदायगी करेगी। अधिकारियों ने यह भी ऐलान किया कि सूबाई सरकार के प्रोग्राम में कैनेडा रिकवरी सिकनेस बेनीफिट नूं $500 होर मिलेगा। फोर्ड सरकार फैडरल पेड सिक डे पेमेंट हफ्ते की $500 की थां $1,000 करने की पेशकश की गई है। वो कर्मचारी जो बीमार हैं या लक्षणों का सामना कर रहे हैं, जिन्होंने टीका लगवाने की जरूरत है या उन्होंने कोल कोविड-19 नाल संबंधित मानसिक सेहत संबंधी मुद्दे हैं, लाभ दे योग होणगे।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਗਤ $750 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਸਥਾਈ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਮੌਂਟੇ ਮੈਕਹੌਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। For workers to have repeat access to the federal program, faster payments, and 20 paid sick days instead of 10. And we've got their backs again now. With the new variants of concern, workers in Ontario need more support now than ever before in our fight against this deadly virus. At the start of this pandemic, Ontario was the first to introduce unlimited job-protected leave so that nobody had to choose between their health and their job. And today, I'm pleased to introduce the Ontario COVID-19 Worker Income Protection Benefit. With the federal government indicating their openness to double payments through their program, we are stepping up to fill these gaps. We are the first in the country to double payments for the federal sick days program. With this new additional provincial funding, workers could now receive a total of $1,000 a week for 4 weeks. Make no mistake, Ontario workers now have access to the most generous sick pay program coast to coast. A persistent gap in the federal program is that workers must miss half of their work week to qualify. To fix this, our government will also lead the way by introducing the COVID-19 Putting Workers First Act. Through this bill, we are the only province in Canada to introduce paid sick days specific to COVID-19. If passed, all workers will soon have access to 3 paid sick days. This is more than the 1 day available to workers in Prince Edward Island and the 2 days available to workers in Quebec. This is a game changer, and this will save lives. Across the nation, nobody else offers an end-to-end protection program. The Ontario COVID-19 Income Protection Program doesn't just support workers who are sick, it helps our most vulnerable workers stay healthy. Our action today means that if a warehouse worker is told to self-isolate, she can do so without losing her paycheck. And if a grocery store clerk needs to take time off to get vaccinated, they can get paid while doing so. We've stressed from the beginning that anyone who's sick should stay home from work. But we know that for some people, it was hard to heed that advice because they couldn't afford to take time off work. If a scratchy throat or a simple sneeze meant they could lose a day's pay or more, some people were reluctant to stay home. This should never happen, and it ends now. We've also been clear since the start that we would not burden businesses during this very challenging time. We want to ensure businesses survive this pandemic and that workers have jobs to come back to. That is why, as part of our Ontario COVID-19 Worker Income Protection Benefit, employers will be reimbursed for what they pay out up to $200 a day for 3 days. ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਪਦੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਐਲੀਅਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ICU ਬੈੱਡਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਬੈੱਡਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਵਾਇਦ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਡਰ ਆਰਜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Today, we are taking further action by temporarily amending an emergency order to ensure hospital beds are available for COVID-19 patients in need of urgent care, while ensuring every patient is able to receive quality care in the most appropriate setting.
This temporary emergency order will provide hospitals with the flexibility to transfer certain patients, those whose doctors have determined no longer require hospital care and could be better supported in a more appropriate setting, to a long-term care or retirement home. This would be done in only the most urgent of situations, when a hospital is at risk of becoming overwhelmed. We will ensure patients or their substitute decision makers will have the opportunity to be actively involved in and consent to their transfer. Hospitals may rely upon this order only when absolutely necessary to respond to a major surge event and when the attending physician is satisfied that the patient will receive the care they require in their new setting. I want to emphasize that these patients are often waiting to receive care in another setting. The most appropriate care for them is not always in a hospital bed. These transfers would only be made when medical professionals are confident they will not compromise the patient's medical condition and after a full consideration of any ethnocultural or language concerns. It's very important to note that this would be a temporary transfer and that any patient who is transferred to a long-term care home that is not their first choice will continue to maintain their place in line for their first choice. ओंटारियो ਦੀ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਬੋਨੀ ਲਿਸਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਲਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਸਾਰਸ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3700 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਮੌਤ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਘਟਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 16 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। This despite the fact that the eventuality of a pandemic has been very clear to decision makers in Ontario since SARS. Regulation 7910 provides a list of emergencies they must prepare for, but a pandemic is not included on this list. Infection prevention and control measures were not consistently practiced, understood, or fully inspected in long-term care homes, even prior to the COVID-19 pandemic. This exacerbated the impact of a significant infectious virus on their residents. Direction from the Chief Medical Officer of Health to contain the spread of COVID-19 in long-term care homes was often unclear in the first wave of the pandemic and provided little guidance to them. Initially, that direction all too often left decisions to the long-term care home operators, and most of these operators did not have sufficient IPAC specialists in their homes. Crowding in homes was an issue. A lack of space prevented homes from isolating residents with COVID-19 effectively. Sorry, I'm just being asked to start my video now. Crowding was an issue. A lack of space prevented homes from isolating residents with COVID-19 effectively, but the province provided little guidance on what could be done, nor on off-site alternatives. Transfers of patients designated as alternative level of care continued from hospitals to long-term care homes, even though some of the homes were already at 98% bed capacity. Through the critical first 2 months during the first wave, the ministry did not conduct on-site inspections of homes because concerns about inspector safety were raised. Further, the ministry had decided in 2018 to discontinue proactive comprehensive inspections because they wanted to address a growing backlog of complaints and critical incident reports. And while non-compliance by homes with the Long-Term Care Homes Act and its regulation, including non-compliance with infection prevention requirements, has been a long-standing concern, the ministry has historically chosen not to implement fines or penalties. Our report contains 16 recommendations with 55 action items to address our audit findings. There should be no surprises in the content and recommendations in this report.